Okay amigos, we're gonna make this video in Spanish and English bilingual because we need to help people over there. Vamos a hacer este video en español y inglés para ayudar a los amigos por ahí. Cambiamos el starter, cambiamos los terminales y el carro no prendió. We checked the battery terminals and the car didn't start. So we checked, run a diagnostic and see why. We find out that the ignition switch is not working. So what I do is, look, there is nothing, see? Nothing. I'm turning the car and nothing is doing. But we're gonna hold the ignition and we're gonna start the car and you're gonna see. See? So ignition switch is the problem. Ok, tenemos problemas con la ignición, pero es la parte eléctrica. El carro no prende. Si le doy con la llave, si pueden ver aquí, le doy con la llave y no prende. Ahora vamos a sostener la parte eléctrica y miren cómo va a prender. El carro prendió. Ojalá les sirva, denle un like y suscríbanse.